about the combination MSI. So inside of this chapter 5, okay, you will learn about the multiplexers. Okay, we have a lot of MSI circuits, such as multiplexer, and then we have the demultiplexer, decoder. Okay, and then after that, we're going to implement the Boolean function using a multiplexer, decoder, and encoder. Okay, contohlah, di given then this is A plus B. Okay, sebelum ni kita pakai logic gates. Okay, now we not going to use a logic gate anymore. Kita nak pakai MSI circuit. Sama ada kamu nak implement dia guna multiplexer, decoder ataupun encoder to perform this logic expression ataupun untuk buat this OR gate kat sini. Okay, then after that we're going to look at the BCD to 7-7 display. Okay, so this is a 7-7 display. You're going to look at this one here. And last but not least is adder and comparator. Okay, untuk adder, okay, we have a half adder, full adder, and ripple adder. And comparator is to compare between two binary numbers. Okay, untuk adders untuk buat penambahan binary numbers. Okay, later we'll see more details on this part here. Okay, so let's look at the MSI circuit overview. All right, so MSI stands for medium scale integrated circuits. It is a logic circuit that contains 12 to 99 logic gates in a circuit. It means that inside of the MSI, okay, so inside of this MSI, you have 12 to 99 logic circuit. Tak kisahlah sama ada dia ada logical OR, logic OR, and then no gate exclusive OR, etc. Okay, ada total of 12 sampai 19. So that's why we call it as a MSI. Okay, so logic circuit actually can be divided into 4 types. Okay, the first one here we call it as a small scale integrated circuit, which is SSI. SSI adalah di mana it has less than 12 gates inside of ICs. Okay, contohlah kalau kamu beli ICs untuk OR gates, okay, dalam ni mungkin ada 6. So this one here ada 6 OR gates. So this one here we call it as a SSI. Okay, because a single IC consists of 6 gates, OR gates, ataupun mungkin ada 8 OR gates, 3 OR gates, or etc. Later we will see more details on the part. Okay, and then for the medium scale integrated ataupun MSI, it consists of up to 12 to 99 gates inside of the circuit. Okay, inside of the ICs. All right, and then for the LSI, okay, so the LSI is stand for the large scale integrated circuit. It consists of 100 to 9,999 gates inside of ICs. And last but not least is a VLSI, which is consists of more than 10,000 gates inside of the IC. Okay, the VLSI is actually your processor lah. Okay, your CPU, the CPU of your computer. Okay, which is we have more than 10,000 gates inside of the ICs. Okay, so now we are going to look at the first MSI circuit called a multiplexer. So apa multiplexer ni buat? Okay, so a multiplexer ataupun kan sometimes we call it as a MUX is a device that allow digital information from several sources to be routed onto a single line for transmission over that line to a common destination. Okay, so basic multiplexer have 2 power of n data inputs, n data selectors input, and 1 single output. So this is a multiplexer. Okay, kamu akan ada bahagian inputs. So this is your inputs. Okay, which is 2 power of n inputs. And then you have a n selectors. Dan hanya ada satu saja outputs. Okay, contohlah kalau kamu ada 2 selectors kat sini. So total number of input here, combination of input here kamu akan ada 4. Output masih lagi 1. Okay, and this multiplexer are also known as a
data selector. Kenapa data selector? Because this selector here will determine the output. Okay, this output here is will coming from the input. Either it pakai the output is coming from this input, or the output coming from this input, or the output coming from the bottom inputs. Okay, selector ni akan tentukan apakah output bagi multiplexer. Okay, and multiplexer usually written as y(x1) or y(21). Okay, where y is the number of input line data. Okay, y ni contoh input line lah. Contoh lah, you have a 4 input data line, multiplexer is written as a 4:1 marks. Okay, means that you have 4 inputs kat sini, 1, 2, 3, 4. So this one here we call it as a 4:1 marks. Okay, kalau ada 4 input kat sini, so selector ada 2. Okay, contoh kalau kamu ada 2 inputs kat sini, so kamu akan ada 1 selector and 1 output. Okay, output always 1 lah. Okay, so because the input here is a 2 power of n, 2 power of the selector's number. Okay, contoh, we have a few multiplexers to look at. Okay, mula-mula sekali kita tengok 2:1 marks. Okay, so 2:1 mark consists of 2 inputs. Okay, you have a 2 inputs. Okay, which is denoted as a D0. Okay, untuk input kosong, and D1 untuk input 1. 1 selector, so this is your selector. Okay, so kita panggil denoted dia sebagai S0, and 1 output F. Okay, so this is your output. Okay, so let's look at the function here. Okay, the function of this what we call here 2:1 marks says that F, okay, the output FF sama dengan D0 bila mana S sama dengan kosong. Okay, bila kamu masukkan S kat sini kosong, okay, F kat sini, output F sama dengan D0. So dia akan ambil input daripada D0. Because D is a selector, selector yang tentukan output dia datang daripada input yang mana. Okay, when the S equal to 1, okay, so F akan ambil daripada D1. Okay, bila mana kamu letak selector kamu sama dengan 1, so output F coming from D1. Okay, so this is a selector. This is the multiplexer, which is the selector will determine what is the output coming off from what inputs kat sini. Okay, so this is the function table di mana bila S kosong, output F is D0. Bila S sama dengan 1, output F coming from D1. Okay, actually the selector here become your input sebenarnya. Okay, dalam true table. Okay, kalau kamu tengok sini, selector kamu adalah kamu punya input, bukan kat sini. So this one here actually is your output dalam true table ataupun function table. So how to design a 2:1 marks? Okay, inside here kita nak tengok apakah circuit yang ada dalam ni. Sebab yang ni hanya a block diagram. So kita nak tengok 2:1 marks ni ada circuit apa, ada logic circuit apa yang menyebabkan kita boleh buat selector ni. Okay, so to do that, kita boleh buat, okay, to look at what are the circuit inside of this 2:1 marks. Okay, we can use a CAM map untuk lihat ataupun untuk design the 2:1 marks, ataupun inspect the function. Okay, this function here. Okay, so we going to look at both ni lah, both things lah. Right? So mula-mula kita nak tengok, okay, CAM map dahulu. Okay, to design a 2:1 marks using a CAM map. Okay, so as we know, okay, 2:1 mark consists of 2 inputs, 1 outputs, and 1 selectors. Okay, so sekarang ni kalau kita tengok dia ada 1 input, 1 output, 1 selector, and 2 inputs. Okay, so this is output.
This is selector, and this is your input, D0 and D1. Okay, so this here, selector D1 and D0, okay, will become your input for the true table. Okay, selector D1, D0 akan jadi input of your true table. Meanwhile, okay, output here F ialah output lah. So, kita nak dapatkan kita punya output. Okay, we are going to derive what is the output. So, kita start with a selector. And then we have a D1. D0 dahulu, followed by D1. Okay, so kena follow dia punya ni lah, sequence ya. So, this is the F. Okay, so you lukis buat kamu punya, apa ni namanya, truth table dahulu. Okay, so 0, 0, 1, 1, 0, 0. 1, 1, 1, 1. Okay, so sekarang ni, bila S kosong, okay, when the S is 0, selector is 0, okay, the output F coming from where? Kalau kita lihat balik semula, yang ni tadi, apa ni, this function table, okay, bila S kosong, okay, saya tulis function table kat sini. S kosong, F daripada D0, bila S1, F daripada D1. Okay, so now, S kosong. So, F sekarang ambil daripada mana? D0. So, D0 adalah kosong. So, you put S kosong there. So, S1. So, bila S sama dengan 1, output F from D1. Okay, which is, D is a D1. Okay, D1 also kosong. Okay, so this one also kosong. So, they coming from D0. Okay, 1. And this 1. So, the output is coming from D1. So, this is a kosong. So, that's why we get a 0, 0, 1, 0. Okay, next. S kosong. Okay, S kosong, the output coming from D0, which is kosong. S1, output coming from D1, which is 1. Kosong from D0 is 1. And this one here is 1. Coming from here is 1. Okay, and from here, okay, kita dah dapat truth table. Boleh tak kita buat K-map untuk dapatkan expression? Boleh. So, kamu draw your K-maps. Okay, di mana kamu ada D1, kita punya input. Lepas tu follow by D0 and S. Okay, so 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Okay, so sekarang ni kita mapping lah. 0, 0, 1, 0. So 0, 0, 1, 0. And then after that 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Okay, kalau kamu masih lagi tak biasa, okay, you just put the index lah kat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kat sini pun kamu letak index 0, 1, 4, 5, 6, 7. Okay, so this is your truth table and your K-map. Okay, so sekarang ni kita nak buat circuit. Okay, kita nak buat, kita nak dapatkan, tak kisah kamu nak dapatkan dalam bentuk POS pun boleh, dan dapat dalam SOP pun boleh. So usually kita ambil SOP lah, senang. So kita ambil, this is one group of 2 cell, and then this is another group of 2 cells. Dapatkan dia punya persamaan. So yang this one here become D1 and then S, because D not change from 0 to 1, and this one here is D0 S bar. Kenapa S bar? Sebabnya S always 0 while D1 change from 0 to 1. Okay, and then the output F is actually D1 S tambah D0 S bar. Okay, if you draw the circuit, okay, kamu akan dapat something like this lah. Okay, so D1
Okay, then you have S. Okay, masuk kepada AND gates. And then D kosong. Dia masuk kepada S bar. So this is your S bar. Masuk pada AND gates. And then after that, you all them together. So this is your F. Okay, kalau kamu buat yang ni dalam kotak. Okay, so this is your 2 to 1 marks tadi ya. Kita ada output S, D0 and D1. Okay, kalau kamu tengok ni, right, this one ya. D1 adalah yang, sorry, not that one. D1 adalah yang ni. D0 adalah sambungan yang ni. S, this one, F adalah kamu punya output. So this is the circuit inside of 2 to 1 marks. Consists of 1, 2, 3, 4. Okay, ada 4 gates untuk buat 2 to 1 marks. Okay, so that is from KMAP lah. Kita design by using a KMAP. Okay, now you're going to design 2 to 1 mark by inspection of its functions. Okay, so dia bagi tahu kat situ, as we know that bila F sama dengan D0, S sama dengan 0, bila F sama dengan D1, S sama dengan 1. So what happen here is from here, okay, you can dapatkan terus dia punya persamaan. Okay, di mana D is F sama dengan D0 S bar. Kenapa D0 S bar? Because you see here, S is a 0. Okay, so that's why D0 S bar. And what about this one? Yang bawah ni, F sama dengan D1S. Kenapa D1S? Because S ialah 1. Okay, and then you add them together, kamu akan dapat D1S tambah D0 S bar, which is sama dengan apa yang kita direct dekat sini. Okay, so by looking at the its function, lagi senang lah compare to kamu buat KMAP. Okay, you come out with a KMAP. Okay, so this is for the 2 to 1 marks. Any question up until here? Ada soalan untuk 2 to 1 marks? Okay, if no question, then we move on to 4 to 1 marks. Okay, so 4 to 1 mark consists of 4 inputs. Okay, dia ada 4 inputs. Kalau kamu tengok ni, ada 4 input denoted as D0, D1, D2, D3. 2 selectors, which is S0, S1, and 1 outputs. Okay, and the function of F here, okay, since that F sama D0, okay, F kat sini sama dengan D0 bila mana S1 dengan S0 sama dengan 0, 0. Okay, when both, tengok sini kat function table, bila S1, S0, 0, 0, output coming from D0. Bila S1, 0, S0, 1, the output of F coming from D1. When S1, 1, S0, 0, the output coming from D2. When both S1 and selector is high, the output coming from D3. Okay, so now we're going to design the 4 to 1 mark. Okay, we're going to look at what is the logic circuit inside of 4 to 1 marks. Okay, satu kita boleh guna KMAP and satu lagi kita boleh buat by instruction. Okay, so we just use the by instruction lah. Okay, because it is easy compared to KMAP. Okay, yang mula-mula ni, kita tengok yang ni dulu. Untuk the first one. So this is F sama dengan D0 dot. Okay, kamu tengok ni, S1 dengan S0 both is 0, 0. So is S1 bar, S0 bar. This is the first persamaan. Okay, untuk yang ni, F sama dengan D1 dot S1 bar, sebab S1 kosong, S0
tak ada bar. Kenapa? Because the S0 is 1. Okay, for this one here, the persamaan is F sama dengan D2 S1 S0 bar. And the third one here is F sama dengan D3 S1 S0. Okay, so now kita buat tambahkan semua, so kamu akan dapat something like this. Okay, D2 S1 S bar tambah D3 S1 S0. Okay, and then kamu lukislah based on this persamaan here, you draw the circle and then you get lah what is inside of the 4:1 marks. Okay, so you see this is the persamaan. So you draw the logic circle based on this persamaan. So this is for the 4:1 marks. And then we have the 8:1 marks. Okay, so 8:1 mark consists of 8 inputs, 3 selectors, and 1 outputs. Okay, so the input is from D0 until D7. Okay, you can see here, kalau kamu tengok 000, the output F coming from D0. 001, the output is coming from D1. 010, output from D2. 111, output from D7. Okay, kalau kamu tak hafal ni pun tak apa. No need to memorize this function table. Okay, as long as you know the apa ni, dia punya what is the selector value. Contoh ya, kamu masukkan kat sini 101. So what is your output F? Okay, macam mana nak tentukan output F? Tak perlu hafal pun this apa ni? No need to memorize this one ya. Okay, sebab kita tahu dia is a selector. Selector ni adalah dalam binary. So why not we multiply the weightage? Kita darabkan dia punya weight, which is this is a 1, 200, 211, and 202. Okay, 4 tambah 1, kamu dapat 5. So automatic you know that F sama dengan D5. You see? Okay, let's say we put the 0, 1, 1. Okay, 1, 2, 4. Okay, so we know that is sama equal to 3. So F coming from D3. Betul tak? Yes, betul. Okay, if you put 1, 1, 1, so 1, 2, 4, which is sama dengan 7. So automatic you know that F sama dengan D7. Okay, so no need to memorize this function table. As long as you know that, okay, what is the selector value, then you know that the output is coming from which inputs. Itu saja. Okay, so that is the multiplexer. Kita dah tengok tadi ada 2:1 marks, 4:1 mark, 8:1 mark. Okay, sometimes we have the 16:1 marks. Okay, jangan terkejut kalau ada 16:1 mark. Okay, we have that one. Okay, the things quite sama jugalah. Okay, untuk 16:1 marks, okay, kamu akan ada 16 inputs, 4 selectors, and 1 outputs. Okay, so the function table, okay, no need to memorize as long as you know that the value from the selectors and you will get the output F. Okay, so this is a multiplexer punya application. Okay, so instead of selecting the data, multiplexer also used to implement a Boolean function. Okay, previously kita tengok dia do the selecting data. Okay, which is the selecting data is depending on the selector kat sini lah. But instead of this selecting the data, the multiplexer also used to implement Boolean function. Okay, Boolean algebra yang kita belajar sebelum-sebelum ni pun boleh digunakan menggunakan multiplexer. Tak perlu guna logic or, logic NAND, logic gate or, gate AND, gate NOR, tak perlu guna. Kita boleh pakai multiplexer je. Okay, so marks enable any truth table to be implemented directly without Boolean function minimization and making gate connection. Okay, since the multiplexer doesn't have a gates, okay,
kita hanya pakai dia punya block diagram, so no need to draw the gate connection. Okay, just use this dia punya sambungan ni, and then we do the wiring accordingly lah untuk boolean expression kita nak. So an n variable boolean expression can be implemented using a 2 power of n marks. Okay, contoh kalau kamu ada 3 inputs boolean expression, okay, which is A, B, C. So kamu punya selector kena kamu punya multiplexer yang kamu kena guna is 2 kuasa 3 lah, which is sama dengan 8 inputs, so 8 to 1 marks. Okay, dia akan ada 3 selector. For example, so 4 variable function will generate 16 midden, okay, which directly connected to the input of 16 to 1 marks. But with a little bit of extra word, we can reduce the circuit complexity by using a small multiplexer. Okay, contohlah kamu ada yang ni, F sama dengan A tambah B, C, D tambah A, C, contoh. So we can implement this one here by using a multiplexer. But we need to know lah ada berapa variable kat sini. So kita ada 1, 2, 3, 4. Okay, so for this one here, since it is a 4 variable, so multiplexer yang kita kena guna is, okay, 2 power of 4, which is 16 to 1 marks. Okay, so kamu akan ada 4 selectors, okay, which is A, B, C, and D, and then D is the inputs and D is the output. So the input of this A, B, C variable ni akan jadi kamu punya selector value. Okay, later we'll see more details on this part. Okay, yang ni kita hanya belajar dia punya theoretical. Okay, at the later stage of our slide nanti kita akan belajar macam mana nak implement multiplexer using to implement the boolean function. Okay, so let's look at this first example. Okay, you are given, okay, this one F, A, B, C, D sama dengan, okay, so what is this? Min term ke max term? Kalau kamu tengok ni. Ini SOP min term. Okay, so this is a min term Yang ni min term. Okay, sebab dia small m. Okay, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13. Okay, and then dia suruh kamu using a 8 to 1 marks. Okay, so macam mana nak buat? Okay, mula-mula kita kena dapatkan dulu dia punya truth table. Okay, from this min term notation, kamu dapatkan dulu truth table. Okay, so saya lukis dulu truth table. Okay, berapa input? Ada 4 input. So A, B, C, D. Alah, dapat pula. And 1 input F. Okay, so 01 combination of input nanti ada 16 lah. Okay. 01, 01, 01, 01. Yang ni kita pakai max term dahulu. Max term and min term notation. Senang sikit. Nanti kalau disuruh pakai boolean expression, okay, nanti kita akan buat later. Okay, so kamu ada 4, 8, 12, 16. Okay, so dia is a 0011, 0011. Jadi 0000, 1111, 1, and this one here from here to here is 0, nanti kamu tulis lah and from here to down here is 1. Okay, dia dah bagi kat sini min term. Kenapa min term? Kita nampak ni summation of small m. Okay, so kita nak dapatkan truth table. Macam mana nak dapatkan truth table? Okay, kamu put the indexings lah. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. Okay, kalau kita tengok sini 2, 3, 5. Okay, so 2, 3, 5. Okay, perlu letak 1 lah.
6, 8, 10. So this one also 6, 8, 10. You need to give 1. 11 dengan 13, you give 1. Sebab kenapa? Sebab dia is a min term. Min term, the output should be 1. Kalau max term, output must be 0. Okay, what about the rest? The rest you just put 0. Okay, so this is your truth table. Okay, based on this min term. Okay, kat sini dikata guna 8 to 1 marks. Okay, before we do the 8 to 1 marks, okay, why not we use the 16 to 1 marks dahulu? Okay, before we do the 8 to 1, kita guna 16 to 1 marks. Okay, kenapa saya kata boleh 16? Sebab kamu tengok kat sini, kamu ada 16 combination of input. Okay, kalau kamu lihat, okay, 16 to 1 marks. Okay, saya draw ya, dia punya circuit untuk 16 to 1 marks. Okay, so this is a D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, 12, 13, D14, D15. Okay, yang ni pun ada 0 sampai 15. So cukuplah nak pakai 16 to 1 mark. Okay, untuk 16 ada berapa selector? Okay, kamu akan ada 4 selectors. Okay, di mana S0, S1, S2 dengan S3 dan satu output. Okay, so now we're going to do a wiring. Okay, multiplexer is all about wiring. Okay, so yang ni D0. Okay, so based on this truth table here, kita nak lukis kita punya, nak buat wiring dekat kita punya 16 to 1 marks. So how to do that? Okay, mula-mula kita tengok sini. Kita punya selector, kita buat select. Okay, kita buat output dulu lah. Output paling senang nak dapat markah. Okay, so this O here, kamu mesti sambung kepada F. So you put F kat situ. Okay, so dah dapat markah. And then what about selector? Okay, so this selector here is coming from input of your truth table. Okay, so pastikan dia punya kedudukan betul ya. A kena sambung kat sini. Okay, B kena sambung kat S1. C kat sini, D kat sini. Okay, dia punya kedudukan mesti betul. Okay, jangan salah. Kalau sini D, sini D lah. Okay, so make sure the kedudukan is sama dengan kita punya truth table. Okay, kalau nak tukar kedudukan pun boleh, tapi nanti masa kamu nak buat yang ni, sambungan dekat input ni nanti pening. Okay, so just follow the kedudukan from the truth table. Alright, okay, now kita ambil yang kosong dahulu. Okay, the output kosong. Output kosong is from yang ni. Okay, so yang ni kita buat straight line, which is this one here, you sambung kepada ground. Okay, maksudnya sambung kepada ground ni untuk produce output kosong. Okay, di mana this one here you can see here. Untuk output kosong, the first output kosong is coming from D0. Okay, so you sambungkan dia. And then you have this one ya, D1. Lepas tu nombor 4. So D4. Nombor 7. D7. D9. So D9. D12. 12, 14 dengan 15. Okay, 12, 14 dengan 15. Okay, what about satu? Okay, yang mana tak sambung lagi tu kamu sambung kepada VCC. Okay, di mana VCC ni akan produce logic 1. Okay, because it is a 5 volt. 5 volt akan produce logic 1. So 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13. So this is the circuit. Macam ni je kita guna. Terus dapat implement this. Apa ni kita punya
min-term notation. Okay, kalau 16 to 1 marks, 16 to 1 marks, tak perlu buat truth table pun tak apa, kamu boleh directly transfer from here, terus lukis kat sini. Masukkan dalam 16 to 1 marks. Okay, so tak perlu buat truth table. But sekarang ni dia punya soalan kat sini. Dia ask you to use the 8 to 1 marks. Okay, kalau kita lukis 8 to 1 marks, okay, kalau lukis 8 to 1 marks, okay, kamu akan ada D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7. Okay, kamu ada sampai D7 saja. Okay, so this is for 8 to 1 marks lah. And then berapa selector? Akan ada 3 selector. 1 output. Dan 1 output. Okay, and then kita kembali semula kepada kita punya truth table. Kenapa saya tak boleh tukar color? Okay, boleh ya. Okay, so kita kembali kepada kita punya truth table kat sini. Okay, untuk 8 to 1 marks, kamu ada 3 selector. Okay, tapi kat truth table, kamu ada berapa ni? Ada 4. Ada 4. So, kamu kena discard satu, kena buang satu. Yang mana kita nak buang? Adakah kita nak buang D, C, Buang A, B atau A? A. Paling mudah nak buang, kita buang A. Kenapa buang A? Sebab kamu tengok dia punya apa ni, susunan ni. From here to here is kosong, from here to here is 1. So, kita buang A. Discard A. Okay, and then kita dapatkan new F. Okay, F yang terkini. Okay, sebab ni bila kamu buang yang ni A. Okay, so now you can dapat a new persamaan lah. Okay. So input nak kena ubah juga ke? A, B, C tu kena restructure balik ke ataupun pakai B, C, D je? Yang mana? Yang tadi kita dah discard A. So new punya ni, so kita nak B, C, D ke ataupun kita restructure balik, kita tulis A, B, C, D? Kita akan sambung B, C, D nanti. Yang A tu nanti kita akan dapat kat sini. So tak ada masalah. Okay, so kita akan buat macam ni. Okay, so sekarang ni kalau kamu tengok, kamu ada okay, kamu tengok ni. Kita discard yang ni. Sorry. Bukan discard A. Discard A, patutlah saya macam confused ni. Okay, sorry ya, bukan discard A. Kita discard D. Sorry ya. Sebab saya tengok dia macam tak sama. Okay, sebab yang ni 000, yang ni 001, So salah ya, kita discard D, bukan A ya. We need to discard D. Okay, mana macam mana? Small eraser. Okay, so nampak ni kalau sekarang ni kita baru dapat kita punya apa ni, persamaan yang barulah. Okay, kalau kamu tengok ini bila kamu discard D, okay, yang first one ni is 000, yang ni pun 000. Yang ni kosong, dia punya combination of input is 001. Okay, sekejap. Kenapa saya punya ni dia tak respon. Okay, kita tengok sini ya. Okay, so kita discard D. Okay, kenapa kita discard D? Sebabnya kita nak groupkan kita punya combination of input. Kalau kamu tengok yang ni, yang pertama ni, combination of input is 000. Yang ni 001, 010, 011, 100, 101, 101, 110, 111. So kamu ada total of 8 input. Okay, so sekarang kita nak dapatkan new F. F yang baru. Okay, based on the grouping yang kita buat lah. Okay, macam mana nak dapat F yang baru? Kita tengok kat sini. Dekat output F dengan D. Okay, kita tengok pada output F dulu. Untuk output F, kalau kamu tengok ni, untuk yang ni, dia punya output dia 00, which is always kosong.
So kita letak kosong. Untuk this one ya, bila input 001, output dia always 1. So kita letak F sama dengan 1. Untuk yang ni, bila input 010, F sama dengan 01. Okay, so bila 01 kita kena compare dengan D. Okay, kalau kamu tengok sini D01, so F follow D. F sama dengan D. Sebab yang ni bila yang atas ni 0, D0. Bila F1, D1. So F sama dengan D. Okay, what about this one ya? 10. So kita kena compare pula dengan D. Bila F1, D0. Bila F0, D1. So kita tahu yang ni, this is a D bar. Okay, bila D0, F kita sama dengan 1. Bila D1, F sama dengan 0. Okay, what about this one ya? Bila input 100, okay, kita tengok pula 10. So kita tahu yang ni pun another D bar. Okay, what happen when input 101? Bila 101, F always 1, 1, 1. So that's why sama dengan 1. Yang ini, bila input kita 110, so kita tengok kat sini, F01. So 01 refer to D, okay, so F sama dengan D sebab dia follow value D. Bila D0, F0, bila D1, F1. And last but not least, yang ni F always 0. Okay, so sekarang barulah kita boleh lukis kita punya 8 to 1 marks. Okay, based on this one here, kita sambung dulu kepada kita punya output. Output kita adalah F. Okay, what about selector? Selector kita adalah yang ni lah, yang 3 ni. A, B, C. Sebab kita dah discard D tadi kan? So, D kita dah buang. So, the selector is coming from A, B, C. Okay, what about D0? Okay, D0 ni kena tengok kat sini. Okay, the first input. The first output is 0. So, kamu bolehlah letak kosong. Ataupun kamu boleh lukis sambung kepada ground. Okay, what about this one here? D1. D1 is 1. D2 sambung kepada D. D. Okay. D3 D bar. D4 also D bar. D5 1 yang ni D6 D and 7 is kosong. So this is the input coming to your masuk ke dalam kamu punya 8 to 1 marks based on the new derived output kat sini. Okay, so that's why kalau kamu tengok kat sini, okay, dia jadi macam ni. 0, 1, D bar, 1, D, kosong. So this is a A, B, C untuk selectors and F untuk outputs. Okay, so this is for 8 to 1 marks. Contoh, nak pakai 4 to 1 marks. Boleh tak pakai 4 to 1 marks? Yes, boleh. We can use the 4 to 1 marks. Okay, mana kamu ada 4 inputs, 2 selector, 1 output. Boleh pakai. Tapi, kat sini nanti kamu kena modify lagi lah kamu punya circuit ni, kamu punya truth table. Supaya hanya ada 2 selector saja, which is A, B, buang C dengan D. Okay, yang tu kita akan tunjuk next in the next class lah, in the next examples. Okay, macam mana nak dapatkan 4 to 1 marks. Okay, nak pakai 2 to 1 marks? Boleh, no problem. Sebabnya dia hanya ada 1 selector, 2 input, 1 output. Boleh, so kita kena buang 3. B, C, D, kita hanya ada 1 je selector, which is A. No problem. And then we need to do a modification lah dekat sini. Dapatkan new F. Yang ni pun kita akan tengok nanti. Sebab in the next examples, okay, we will cover on this part as well. Okay, so sekarang ni kita hanya focus on the 16 to 1 marks dengan 8 to 1 marks. Okay, any question up until here? Okay, kita masuk dulu yang ni, expansion, and then after that kita stop sekejap. Okay, we take a 20 minutes breaks. Okay, so multiplexer expansion. Okay, what is a multiplexer expansion?
a few multiplexer can be combined to build a bigger multiplexer. Means that contohlah, okay, kamu yang ni tadi, okay, kamu ada 16 combination of input. Okay, supposedly you need to use a 16:1 marks. Tapi in your possession you doesn't have a 16:1 marks. Kamu hanya ada 8:1 marks, 4:1 marks saja. Okay, so instead of using a 16:1 marks, so you can use the 8:1 marks to make it act as a 16:1 mark. So that's what we call as a multiplexer expansion lah. Okay, to build a bigger multiplexer by combining a few smaller multiplexer. Contoh, a 4:1 marks can be built by a combining 3:1 marks. So how to do it? Okay, kita 4:1 marks. Kalau kamu tengok 4:1 marks ada berapa inputs? So ada 1, 2, 3, 4 input, 2 selector, 1 output. So this is the basic 4:1 marks. So sekarang ni kamu tak ada 4:1 marks, kamu hanya ada 2:1 marks. How to make the 2:1 marks so that it become 4:1 marks? Okay, so untuk 2:1 marks, so mula-mula kita ambil satu dulu 2:1 marks. Okay, yang ni ada 4 inputs, 2 selector, 1 outputs. Okay, kalau kita pakai 1 2:1 mark, cukup tak? Kalau tengok kat sini hanya ada 2 input, 1 selector, 1 output. Output dah okey. Selector tak cukup. Input pun tak cukup. Okay, so you need to have another 2:1 marks. Okay, sambung lagi. 2:1 marks. Okay, kalau kita tengok kat sini. Alright, ada berapa input? 1, 2, 3, 4. Okay, dah ada 4 input. Selector, 1, 2 selectors. Okay, great. Output, ada 2 output. Dah salah, tak boleh pula. Okay, so now what you're going to do? Okay, so you need to have another 2:1 marks. Okay, so this 2:1 marks. Nak buat macam mana ni 2:1 marks ni? Alright, so kita. Okay, so this is the 2:1 marks. Okay, macam mana kita nak jadikan ini dua outputs ni supaya jadi satu je output? So what happen is you need to have another 2:1 marks and then do the wiring from here masuk ke sini and yang ni masuk ke sini. Okay, so check balik. Ada 4 input, 1, 2, 3, 4. Okay, betul. Ada 1 output, which is betul. And then now, ada berapa selector? 1, 2, 3. Salah pula. Okay, actually, you already have 2 selector. Di mana this is the first selector. And this selector and this selector is actually the same selector. Okay, sambung pada selector yang sama. Okay, so you have 4 inputs, 2 selector, 1 output. Okay, macam mana nak buat dia punya input ni? Okay, so sambungan input. So yang ni jadi D0 lah. This one is sambung pada D1. Yang ni D2, D3. Okay, sebab kita follow yang ni lah. D0, D1, D2, D3. And then you have selector kosong, selector 1. Okay, selector kosong nak masuk yang mana? Okay, selector kosong always the left hand side. Okay, yang dekat dengan input, this become the least significant bit of your selector. Yang paling hampir dengan input. So this one will become your S1. Selector tu tak perlu sambung doktor. Selector S0, S0 tu tak boleh looping sama-sama. Boleh kalau nak sambung je lah macam ni. Tapi kalau tak sambung tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Tapi yang penting kena tulis lah yang atasnya S0, yang lipat S0. So kita tahu it's coming from the same input. So this is your output. Betul tak kita punya sambungan ni? Okay. Nak tahu betul ke tak, kita masukkanlah contoh. Tak nampak pula. Okay, kita come out with a truth table lah. Contoh So this is your truth table. Contoh kita nak buat OR gate using a 4:1 multiplexer. Okay, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1.
Okay, untuk all gates. Okay, bila 00 output 0, betul tak? 01 output 1, 10 output 1, 11 output 1. So this is the truth table of all gate. Okay, so from here kita masukkan dalam 4 to 1 marks. Okay, selector kita adalah A dan B. Output is F. Okay, and then this input here goes to here lah, 0, 1, 1, 1. Okay, so we going to check lah kita punya sambungan ni, betul ke tak? Kita punya sambungan untuk multiplexer expansion ni. Okay, so yang ni 0, 1, dia 1, 1. Okay, so sekarang ni kita tengok bila yang ni S1 ni sambung pada A, B ni is S0. Okay, so let's look. Kita masukkan 0, 0 dulu ya. So kita masuk sini 0, sini 0. Okay, we're going to look at when 0, 0, expected output should be 0 lah. Kat sini output here. Okay, so the output here must be 0 lah. Based on this one, the output must be 0. Okay, so kita tengok ni. Bila sini masuk 0, okay, output yang kat sini akan datang daripada D0 ke D1? The first multiplexer ni. Ni 1, 2, 3. Bila masuk 0, output D0 ke D1? Mestilah daripada D0 lah. Which is the output with from D0, which is the D0 is 0. What about the second selector? Second multiplexer. Okay, kamu masuk sini 0. Output coming from D2 ke D3? D2, betul tak? Yang atas ni. Okay, so D is 1. Okay, and then kat sini, kamu masukkan dia 0 juga. So, output will coming from atas yang ni ke yang bawah ni? 0 ke 1? 0. Okay, so dapat 0. So, yang ni betul. Okay, when we put 0, 1, contohnya kita masukkan 0A, B kita 1. Okay, so yang ni jadi 1. Okay, bila 1, kita tengok multiplexer yang ni. When you put the selector here is 1, so the output from the multiplexer 1 is coming from 0 ke 1? D0 ke D1? So coming from D1 lah, which is dia jadi 1. Dia akan datang daripada bawah. Okay, and then what about this one here? 1, so dia akan datang daripada D3, which is 1 lah, betul. And then yang ni 0, so dia akan ambil daripada atas. So kamu akan dapat 1. Okay, and then when you put 1, 0, so yang ni 1, yang ni 0. So kita tukar balik. Tengok, check balik semula ke atas ni. Bila 0, so output yang ni, output untuk multiplexer 1 is coming from D0, which is 0. And output from multiplexer 2 is coming from D2, which is 1. And multiplexer 3, your selector sekarang ni adalah 1. So 1, the output is coming from yang bawah ni lah, which is 1. Betul. And last but not least, when A and B is 1, 1, so masukkanlah A1, B1. So yang ni pun jadi 1. So bila 1, so output is coming from D1. So yang ni akan jadi 1. And untuk multiplexer kedua, output is coming from D3, which is 1. And multiplexer ketiga, since your A is 1, so the output is coming from here, the bawah ni, 1. Okay, which is correct. So we already do the kita dah design. Okay, we use a 4 to 1 marks to implement a logic to implement the OR gates. Okay, and then this one here kita dah buat multiplexer expansion by using a 3 to 1 marks. We already implement a 4 to 1 marks. Macam tu dia cara nak tengok sama ada sambungan kita betul ataupun salah. Okay, another contoh. This is another contoh. Okay, 8 to 1 marks.
Okay, so you have 8 to 1 marks. Okay dulu, kita punya 8 to 1 marks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 selector, 1 output. So, kamu akan ada 8 inputs, 3 selectors, and 1 output. So, how to do a multiplexer expansion? Okay, mula-mula kita pakai 4 to 1 marks. Okay, so we have a 4 to 1 mark, 1 4 to 1 marks. So 1 4 to 1 marks tak cukup lah sebabnya kita nak 8 inputs and 3 selectors. So kita tambah lagi satu 4 to 1 marks. So now you have 1 2 3 4. Okay, so kita ada 8 input tapi sekarang ni nampak ni kita ada 2 output which is wrong lah. So this output here need to sambung kepada another multiplexer. So you need to have another multiplexer which is 2 to 1 marks multiplexer. Okay, so do the wiring. Output from here go jadi input yang ni. Output from this multiplexer akan jadi input untuk yang ni. Okay, and then check 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, ada 8 inputs. Outputs ada 1. What about selector? Kita tengok selector. Yang ni 1, 2 dengan yang atas ni share the same selector. And this is another selector. So, kamu ada total 1, 2, 3. So, kita ada total of 3 selectors. Okay. So, kita nak letaklah dia punya ni. So, yang ni adalah D0. This is a D0, D1, D2, D3. And this become D4, D5, D6, D7. Macam mana dengan selector? So, this is selector ni akan ambil yang ni lah. The least significant bit, which is this is a S0 dengan S1. This is a S0, S1. And this one is goes to S2. So this is a multiplexer expansion by using a 2 4 to 1 marks and 1 2 to 1 marks. Kamu boleh buat 8 to 1 marks. Okay, nak check tak? Betul tak kita punya sambungan ni? Boleh check. Okay, you put kamu masukkan lah any truth table. Contohlah kita ada truth table macam ni A, B, C, F 0, 0, 0. Okay, you put any numbers lah, any value. Alright. B. Apa dia? Selector B bukan kosong. Satu kan? Silap. Okay, minta maaf. Confident sangat. Okay, so 1 1 0. Alright, betul Betul. Okay, so kenapa saya pakar sekejap. Okay, so sekarang ni kita sambungkan kepada kita punya multiplexer expansion ni tadi. Okay, so mula-mula kita sambungkan output kita. So this is our F. Tak nampak pula ni. Okay, so kita pakai. So this is F. What about selector? So yang ni BC. So BC is this one lah. BC. BC. And then D is your A. S2 is your A. And what about the output yang kat sini? So akan masuk pada kamu punya ni lah. So 0 1 0 1 1 1 0 0. Okay, so let's check. Kita ambil yang ni dulu. 1 0 0. Okay, kita put take a random ni lah, inputs lah. Okay, the expected output is 1. Betul tak dapat 1 nanti. Okay, so kita masukkan sini 1. This is a 0 0 and this is also 0 0. Okay, when you put a 0 0, okay, this is first mark, second mark, third mark. Okay, the first mark is the output here coming from where? 0 0. Is it daripada D0, D1, D2, D3? Okay, daripada D0 ya, which is kita ambil 0 yang atas ni. What about the second marks? Akan nak ambil daripada yang mana? D4, D5, D6, D7. 0 0 ni, masih lagi 0 0. D4 kan? D4 lah.
Okay, kalau kamu takut confuse, kamu letak sini dulu 0, 1, 2, 3. Okay, so dia akan ambil daripada yang ni, yang atas kali ni. So dia akan dapat 1. Okay, so yang ni akan jadi input kat sini 0 and 1. And A kita ni 1. So 1 ni akan ambil yang atas ke yang bawah? Input atas, input bawah. Bila A sama dengan 1. So D2 D1. Okay, so kita letaklah ni D1, D0, D1. So dia akan ambil yang bawah ni lah, which is the output akan jadi 1. Betul tak 1? Betul. Okay, so we take another value. Contoh 0, 1, 0. Okay, so this is a 0. And then followed by 1, 0. Okay, yang ni pun 1, 0. Okay, untuk 1, 0, yang mana yang akan ambil ni? D0, D1, D2, D3. 1, 0 ni apa? 1, 2. So sama dengan 2. So akan ambil from D2 lah kan? Betul. Betul. So D2 kita 0. So yang ni 0. What about this one here? Pun 2 jugalah. So dia akan ambil daripada yang ni. So this is a 0. And yang ni 0. So dia akan ambil yang atas lah. So output kita 0. Which is betul juga. Okay. And if you try another numbers pun, kamu akan dapat benda yang sama. Sebab kita punya sambungan dah betul. So this is how you're going to make a multiplexer expansion using by combining a few multiplexer to make a bigger marks. Any question up until here? Ada soalan tak? Okay. Okay, if no question, I think we stop dahulu. Kita ambil dalam 20 minutes break. Okay, kita sambung semula pada pukul 10.45 ya. 10.45 tu Boleh ya? 10.45.